Perfecto, perfecto. Bueno, gente, bienvenidos al capítulo número 5 de este gran juego Baldurs Gate. Capítulo 5 ya. Y bueno, vamos a continuar con la campaña. El día de ayer nos quedamos reclutando a Karlach, Big Mommy Karlach. Y en el capítulo de hoy vamos a ir al campamento de los druidas. Y vamos a ir a hablar con el resto del campamento y con la hija de puta de Kagha. A ver qué nos depara el destino en esta ronda. También vamos a hacer unas cositas de algunos NPCs y a hacer unos 2-3 peleas por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. En lo que carga esta cosa, obviamente. Vale, nos quedamos aquí el día de ayer y reclutamos a Karlach, papá. Vale, entonces nos vamos a regresar al campamento desde aquí. Vale, ya tenemos aquí a la gran mayoría del team y andamos muy fuertes, men, muy fuertes. Was a time I tussled with hill giants without breaking a sweat. Now, a mere werebear could swat me halfway to arm. ¿Por qué chingados Estaré? Things are happening to us. What festers in our minds may well impel our bodies. Bueno, ahí se están dando paja mano cambiada Gale y Will. Vale, vamos. Y bueno, el primer paso, estando aquí, vamos a ir a hablar con el herrero. Que está en este lado. Vamos a ver si podemos lootear algunas cosas. Una naranja no viene mal. Vale. Vale, vamos a darle un F5 aquí y vamos a hablar con Damon. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help, but I'd need infernal iron and a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Vale. ¿Por dónde deberíamos buscar el hierro infernal? I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for.
I can show you where I'd look. Ok. Tendremos los ojos abiertos por si encontramos hierro. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Claro, claro, claro. Bien. Le vamos a vender algunas cuantas cosas. Aquí tenemos una cantidad suculentosa de cositas que podemos venderle. Por ejemplo, esto. Vale. Bastante money. Esta madre. Este es bocadito al pícaro, esto no. Botella de grasa me las voy a quedar. Cántaros de leche y su puta madre. Unos cuantos jarrones que conseguimos en la tumba. Vale, ¿cuánto llevamos? 500 y cacho, negociar. Boom, vénganse para acá. Vale, le quedan 97. Un segundo, gente. Bien, vamos a ver. Vamos a pasar esto. Eh, 139 ya nos pasamos. 101. Ya tenemos 33, a ver, 71, y si le ponemos una son 88, ¿vale? Bien, y ahora aquí vamos a tratar de venderle poquito a poquito. Le quedan 8 oros. Le vamos a vender 2 velas. Cojonudo, negro, cojonudo. Mira, él tiene una moneda de estas. El cabroncete tiene una moneda de estas. Moneda del alma. A la verga, 2400. Estás un poco, pero sí, poco pendejete, men. Bueno. Vale. Nos hicimos un poquito más de oros. Con 1500 oros. Bastante bien. Vamos a hablar acá con los compatriotas estos de aquí. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Has hecho lo correcto. A ver, esto en lista comercial. $73 oros. Le podemos vender algunas cosas. $25 esta madre. No tiene oro. 19. Se quedó con 11 oros. Veamos qué podemos darle. No creo que mucho. Aunque estas madres honestamente no sé si las voy a ocupar. 6. 3 oros. Dale, ahí está.
Has hecho lo correcto. Los tieflings necesitan ayuda. And what about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded fool we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. A ver, un momento. ¿Por qué tienes tantas ganas de llegar a la ciudad? You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramaz's tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. He oído muchas historias sobre los Roacan y no todas son buenas. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Un poco mamador este güey, ¿no? Here's hoping we all make it in one piece. A ver, Leah. Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it. Vale. Veamos qué tenemos aquí. What the fuck. Ahí está. Open up. Vamos a lootear un poquito más por acá. Ok. Vale, vamos a hablar con la señora esta de aquí, ¿no? You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. A ver, señora, ¿qué vende usted? Bueno. Tomar un cuenco. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Gachas. And some salt. Vale, vamos a hablar aquí con esta señora. Tía Etel. Tita Etel. Talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. A ver. Una poción de invisibilidad y gracia de Corelon. Este es un bastón de ataque sin armas y al daño. Bueno, honestamente no... ¿Le podemos vender la mercancía que nos queda? Vale, muy bien. Pues bueno, creo que... estas 4 botellitas. Creo que con eso es más que suficiente. ¿Qué eres, alquimista? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie. Es una poción de curación preparada por manos expertas, con todo el amor. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the bat, just in case. I'm sorry to go on about it. But are you all right? You're looking awful peaky. Estoy bien, solo cansancio tras un día complicado. Oh, stop! Even on a good day, half the camp
acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Marcharte. Vale. Creo que nos dio una poti. La señora esta. Después vamos a ir ordenando todo esto. Y para empezar, yo creo que me voy a mandar esto. Enviar al campamento, ¿vale? Perfecto, ya después ordenaremos bien esto. Sobre todo aquí en el cofre pesado vamos a administrar las armaduras que vayamos consiguiendo de buen calibraje. En esta bolsita vamos a meter yo creo que las pociones, men. Me faltó para. Esta es alquimia. Esta. Vale, muy bien. Ya luego encontraremos más bolsitas para ir metiendo todas estas cosas que nos ahuyentan, sobre todo los libros, ¿men? Por ejemplo, esto era de... Ajá. Vale, creo que todo está bien, men. ¿Vale? Ya tenemos un poquito más librado el inventario. Bien, vamos por acá. Something's on my mind. Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Bien. Vale, antes de entrar aquí, vamos a hablar con un personajillo que está por acá, pero vamos a lootear esto. Era un petate. Otro librito. Yo no sé por qué ese chingado se sube ahí, men. Vale, mira, aquí hay otro. Vale, y aquí está un pendejillo. Una mochila aquí con esta cosa. Yo creo que esta mochila la vamos a recoger. Y en esta mochilita que quedó aquí vamos a meter los pergaminos, men. Vale, ahí está. Vale, ya más quedan las flechitas y todo el pedo. Vale, ¿qué más por aquí? Esta cajita de aquí con comidito, muy bien. Este es un queso... Ah, está bueno el queso este, ¿vale? Vale, vamos a hablar con Zorro. Vamos a hacer un F5 aquí potente. Y vamos a darle. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Sí, y te sugiero que hagas lo que ella diga. Vamos a hacer esto, men. No me importa lo que ella diga Shadowheart, güey. No mames. Lower. Esperar a que el Tiefling obedezca, güey. Bueno, no pasa nada con esto. No mames, puta la es él, güey. You saw another gift. Where? On the road. Para. No quiero sacar romance con la Selmen. No porque me desagrade ni nada, sino porque quiero ver cómo pijas es el romance con Shadowheart. Y quiero tener su approval al máximo. A ver si activamos algunos eventos en el campamento o algo así. También ignoraré a Carlach. No porque me desagrade, pero pues quiero más a Shadow, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Espérale, es él. Yo me ocupo de él.
You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Ya está bien, déjalo, no te lo volveré a repetir. Kichoki. Fine. Tranquilízate, no tú, dime, ¿dónde viste al Yankee? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. La cara, no mames. Bien, ya. Gracias por tu ayuda. De acuerdo, Lesel, y perdón por lo mi camarada. No hard feelings. Bien, F5. Hablaremos con Lesel. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Subordinada, no, soy como mínimo tu igual. Me tratarás con respeto. Kenyak, your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Jeje, ¿has dicho Tisling? I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. No, es Faerun. ¿Qué quieres decir con eso de una purificación? The creche holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Ok, bueno, ya, chinga tu madre. Vale, segundo paso. Vamos a ir aquí, adentro. Aquí hay otro librito, mira. Vale. Don't give me trouble now. You've been spotted fiddling with that lock. Ah, puta madre. Let's fiddle with something else. Move with care. Right tool will do the trick. Uf, la puta madre. La guía de Shadowheart, qué puta belleza, man. Vale. F5. Stop! This place is off limits. Leave. Y te parto el cuello. Me temo que no puedo. Me han puesto a cargo de esta zona. Engaño. ¿Vale? Uf, chulada. 21, men, qué puta belleza, man. But Zevlor said I... Damn it! Figured it was a pity post anyway. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. ¿Te ayudo a levantarte? I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. Ajá. No te preocupes, seguro que eres la única que no toma. A ver. Apostaría que tu poción era un agente paralizante. What? No, the potion worked. I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen. That it was a side effect. Parece que te han timado. No, she's been nothing but kind to me. Why would she... Sorry, I need a moment. I'm not feeling the best. But I'm sure it'll pass. Vale. Bien, así es como podemos entrar y lootear aquí, ¿ok? Ahora la curaremos. Ahora la curaremos. Pero primero vamos a lootear todo esto. Oh, mira, papá.
Vamos a meternos esta madre. Aunque ahora que recuerdo, ya tengo la... Tengo el arco. Me lo voy a poner para poner luz. Ahí está. Vale, aquí vamos a forzar esto. ¡Qué puta chulada, negro! Mira ese 33, papá. Y aquí tenemos un chingo de venenos y cuanta madre, que nos va a venir bien después. Aquí viene lo de las monedas del alma, te explican qué pasa con eso y todo el pedo. Recogemos. Vale, tenemos por aquí el cofre de la despensa. Ah, mira, aquí estaba la llave. Vale, por aquí. Comidita. Unos huevos podridos, que no sé para qué los tienen aquí. Una mochila con 2 oritos, nos viene bien. Tenemos aquí una de estas. Una cesta de membrillo con 4 manzanitas. Les vamos a lootear todo, men. A los putos druidas. O bueno, no sé si este es el almacén de los tieflings. Vale, aquí hay otro libro, el accesible. Habla sobre una llanura al este de Baldur's Gate. Pues miramos, no hay nada. Vale, aquí. Qué buena onda. Nada. Aquí hay otro librito que es el libro de cuentas de suministros de los druidas. Bien, por aquí. Jarrones y más jarrones. Bien, creo que ya lo teníamos todo. Vale, Shadowheart, vení. Necesito que le cures. Está demasiado lejos. Necesito que cures a esta chica. My legs! I can stand again! Did you do that? Thank you. Look, you're not really supposed to be here, but I'll turn a blind eye. Just don't touch anything. Don't touch anything y ya nos looteamos todo, güey. Still breathing. Pelotuda del orto. Look, between us, just don't touch. Bueno, let's go. Moving ahead. Ya que nos robamos todo, como buenos pícaros que somos. Ah, espérame. Ahora vamos a ir acá, men. Vamos acá. ¿Vale? F5. Arca, wait! You can't just shoot her! Why not? That's what her kind did to Cannon. ¿Se acuerdan de esta ayer? You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Vale, interponente entre la ballesta y la goblin. A ver, ¿a dónde vas, hija? Mira qué belleza de mujer, cabrón. Sent me a protector. You gonna kill her too? La puta risilla, men. Esto no vengará a canon, no cambiará nada. Uf, chulada. Un decente 20, papá. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies?
Porque la venganza se come viva la gente. Hoy les otorgarás a los goblins 2 victorias. Your soft heart will be the death of us. You'd better be right. Pero cerré el ojete, la es él. It's all right, Arca. Let's go. Bien. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Ah, con F cambias el arma. Ok. Vale, vamos a hablar acá. Here goes nothing. Más bien, vamos a cerrar la puerta. Cojonudo. Ahora, tenemos aquí unos cofrecitos. No los puedo cargar, ok, no pasa nada. A ver, Gale tiene que decirnos algo. Veamos. A ver, Gale. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. Ok, muy bien, adelante. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. Ok, basta de coba, ¿qué quieres? The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. Mi You gata. see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. Igual de letal. Ok, creo que quizá tengo una hoja de acedera en mi mochila o unas bayas medicinales. Thank you for the offer, but the treatment for my condition is very specific. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Ok, ¿me estás diciendo que eres adicto a la magia? ¿De qué clase de objetos estamos hablando exactamente? Oh, staffs, tomes, cowls. The form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Ok. ¿Dónde sugieres que busquemos los artefactos que necesitas? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. La verga, la puta voz de Gale, cabrón. No esperaba menos. Tranquilo, será un placer ayudar. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Ok, volvemos a hablar con él. What's on your mind? ¿Por qué necesitas la magia? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Creo que tengo un artilugio mágico que podría interesarte. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Ok, vale. Vale, hablemos con los compas a ver qué dicen al respecto. Isn't it glorious? Karlach's fury is a wonder to behold. Ok, se mojó la Isel al ver a Karlach. Volvemos a hablar con ella. Be
Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki's Zathis can cleanse an embedded tadpole. Ok, nos está diciendo bastantes cosas. Ok, volvemos a hablar con ella. Speak. Vale, ya no nos dice nada nuevo. Vale, hablamos con Shadowheart. Karlach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. Ok, a ver, Shadow. Something the matter? Vale, no. Vamos a hablar con... Every last one of ya. Will está tan negro que no lo vi. Ok, a ver. Karlach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. Ok, volvemos a hablar con él. Well met. Vale, Will, no pasa nada. Hablamos con Astarion. Well, hello. What can I do for you? Puto Astarion, güey, no mames. Vale, no pasa nada. Karlach. Copper for your thoughts. Vale, vamos a investigar un poco a Karlach, men. Venga. ¿En qué te afecta exactamente ese motor infernal? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Ok. Debes sentirte frustrada. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But, not today. Ok, volvemos a hablar con ella. Soldier. Vale, me gustaría que me contaras cómo acabaste luchando en la Guerra de la Sangre. Why not? Let me see if I can paint you a picture. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. But to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Mencionaste a un jefe que te entregó a Zariel. ¿Quién era? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Pinta que para arreglarte el motor tan solo hay que conseguir hierro infernal. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Ok. Hablemos con ella de nuevo. Soldier. Vale, ya no nos dice nada más. Vale, está bien. F5. Mira, vamos a hablar con la pelotuda esta. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Acabo de ¿Quién es esa absoluta a la que tanto aprecias, tu deidad? Goddess. We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Una deidad todopoderosa que no es capaz de sacarte de una jaula. Maybe she sent you to help me. And you will.
if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Sacerdotisa tripas. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Bah! A clever goblin's like a trustworthy gig. A figment of the imagination. Continuar. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Ya me lo has dicho todo. Ya me has dicho todo lo que necesitaba saber. Encontraré la sacerdotisa por mi cuenta. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Ni pensarlo, puedes pudrirte en esa jaula. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Bueno, como está un poco Bunch of softies. trola la hija de puta. Vamos a darle un puto flechazo a la verga. A tomar por culo. Chulada, papi. A la verga, un 30, no seas mamón. Mira cómo baila Carlach, pero mira cómo baila Carlach. Vale, no tiene nada pelotude. Ya no puede cerrarse, me lleva la chingada. Vale, orito, muy bien. Y una cubeta. Vale, ya después probamos a ver cómo pija llegamos por acá, men. Pero prácticamente es en esta entrada de aquí, men. Vale. Vale, let's go. Vení, compatriotas. Tenemos cosas que hacer. Míralos, míralos, aquí están. Please leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. Didn't kill me, too. Ok. Mira, una antorcha. Vale, let's go. Pues bueno, ya vimos acá cómo está el pedo. Vale, aquí también. Aquí ya estuvo toda la onda. Aquí es donde nos metíamos para acá. Ok, perfecto. Bien, vamos. Hola, niño. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Girarte para ver qué es lo que está mirando. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Explorador, investigación. Criticardo, papi. You find the edges of a concealed entrance. Vale, aquí tenemos unos guantecitos. Nada por aquí. Unas tenazas. Forzamos este cofre. Uf, chulada. Poti y 17 euros. Me gusta. ¿Vale? Bien, vamos por aquí. F5. Y vamos a hablar con este niño. Hola. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Ay, hijo de su puta madre. Go on. Take this ring. It's lucky. Pícaro, bonito juego de manos. El floreo de Jamar, ¿verdad? I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Hacer desaparecer el anillo con un floreo de Jamar inverso. Ay, hijo de su puta madre. Belleza de cantina, papá. Pasamos los 30, 31, güey. Venga.
A ver. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Clara, a ver. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. Ajá. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Un momento, acertar con una moneda lanzada ya no significa nada, pícaro, basta de monsergas. I don't know what you mean. Venga ya, es el timo de la chatarra del manitas, espero en torpe. Cualquiera se daría cuenta de que es una variante del timo de la vida de guerra. The hell it is? You can't do that one with rings. It has to be with bracelets because... Oh, damn. No, por favor, sigue. Last chance. You want to look at my stuff or not? Toma tu anillo y encima lo que tienes. I knew it. Hang on. That's what I got. Vale. Anillo de hacerse invisible, de verdad. Estos güeyes. Resistencia a las hormigas. Anda a chupar las nalgas. Vamos a comprarle el libro. Y podemos venderle. Ahí está, recuperamos un poquito. Vale. Tiene bastantes potis para los tintes, pero bueno, no me interesa. You suddenly feel something moving against your back and turn. Perspicacia, observarla en silencio y quizás sean lágrimas de cocodrilo. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. No te preocupes, no me enfadaré. Tampoco es que hayas conseguido robarme nada. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Y se va corriendo. A ver, hijo de puta, ¿qué tienes que decir? Hey, you here to trade or? Tu compinche es una ladrona. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Puedes compensármelo dándome un porcentaje de lo que hayas birlado. Fine. I'm not so good at counting, but I think any percentage of 0 is 0. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Ok. Bueno, el niño este es un hijo de puta. Pero bueno, no pasa nada. Conoceremos más adelante. Vamos a ver qué pasa por acá. Please, let us through. It is forbidden. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Kagha's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Bueno, se transformaron en un oso. A ver, señora, ¿qué pasa? We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Kagha to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh. He visto lo que ha ocurrido. ¿Por qué se llevaron los druidas a tu hija? Pero primero vamos a ver qué tiene para comerciar. Una puta zanahoria, vete a la verga. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right.
This grove is like a cauldron about to boil over. I say we check in on the child. Make sure she comes to no harm. Ok, me parece excesivo. ¿Qué tan solo es una niña? Hablaré con ellos. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Vale, a ver, hablamos con estos. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Tiene un punto, ¿eh? Lives are at stake. And the cowards only care about their bloody rituals. Y a ver tú. Those dirt kissers would let us die for the sake of Fornicadores de raíces, no mames. Pues así como te van a dejar pasar, güey. Bueno, F5, vamos a ver qué dicen estos güeyes. Give her a chance. You, get back. De no ser por mí los goblins os habrían pasado por encima. Iré a donde me dé la gana, a huevo. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Kagha wants to see you. Go ahead. Perfecto. Few outsiders are allowed in here. Be respectful and do not interfere. Okay. Your welcome can be easily withdrawn, outsider. Respect our grove or face our claws. Vale, es hora de hablar con los animales. A ver, Magran. Bueno, no dice nada. Vale, ahora vamos a ir a hablar con un personajillo que lo personal a mí me da mucha risa, güey. Vamos a hablar con el oso primero. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Puto vuelo pendejo, güey. Pero venga, M5. Venga, bolo, a ver. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Ok, primero vamos a ver qué tienes para comerciar, papá. La promesa susurrante. Cuando curas a una criatura obtiene un bonificador de un dado de 4 a las tiradas de ataque y a las tiradas de salvación. Pergaminos. Poti para hablar con los animales. Potis de curación. No tenemos nada para comerciar con Bolo, desafortunadamente. Así que vamos a cerrar esto. A ver, vale, dispara. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins de variedad común liderados por un lacero y flanqueados por bullocks. Aye, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Aquí. I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men. But to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? ¿Dragón? No había ningún dragón. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Qué pedo con este güey. Then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Sí, usaban su nombre como grito de guerra. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one,
a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Las supersticiones de los goblins no son dignas de invertir tinta y pergamino en ellas. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Espera, respecto a la conversación de antes, ¿a qué venía lo del dragón? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Puto abuelo pendejo, güey. Bueno, no importa. Vale, vamos a hablar con Kagha. Y después hablaremos, yo creo que en el capítulo de mañana, lo que son los... Oh, mira, cántaro de leche. Un cucharón. Otro caldero. Vale. Yo creo que ya mañana hablaremos el resto del campamento de los druidas. Pero bueno, aquí es una parte importantísima, men. ¿Vale? Vamos. Please. I'm sorry. This is madness, Kagha. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Robo, envenenamiento. ¿Qué delito cometió esta niña? A ver, ¿podemos comerciar? No tiene nada. Ah, no, tiene un pollo y unas bayas. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Kagha. We took back the idol. Surely... Do it. Naturaleza. Los druidas no amaban la armonía. Al encerrar a la niña estás alterando el equilibrio de la naturaleza. O persuasión. Vamos con persuasión. Necesito un 12. A ver. ¡Qué buena onda! Órale, puta caga del orto. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Kagha. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Hija de puta, men. Está un poquito soplapollas la vieja, ¿vale? Vamos a hablar con Shadowheart. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Ok, ¿duele mucho? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ok, ¿estás segura de que no tiene nada que ver con los renacuajos? Positive. You can trust me on that. Cambiar de tema. Quiero hablar de todo lo que nos pasó. Fine. What's on your mind? ¿Cómo crees que lo estoy haciendo con respecto a tus expectativas? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Ok, ya está cuajando el pedo. Bien, ahora hablamos con Gale. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Me alegro de que hayamos intervenido. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Ok, vamos a cambiar aquí. ¿Es con F? Ahí está. Vale.
Hablamos con Carlach. What's on your mind? Vale, no dice nada. Hablamos con Will. Well met. No, Will. Ok, hablamos nuevamente con Shadowheart. All's well, I hope. Aside from the obvious. Vale. Bien. Pues bueno, gente, vamos a dejar este video hasta aquí. El día de mañana vamos a hablar con todos los de aquí adentro, con los de allá afuera. Vamos a hacer unas cuantas misiones afuera. Vamos a hablar con Nettie. Vamos a lootear un poquito esta parte de aquí. Y pues bueno, a ver qué tal nos va. Así que bueno, gente, no me queda más que decirles que le den like al video. Suscríbanse al canal, por favor, para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Me gustaría mucho su apoyo. Y si tienen algo que comentar sobre el juego, o sobre los mods, o sobre la run, lo que tengan en la cabeza, háganmelo saber en la caja de los comentarios, que pues bueno, ahí siempre los voy a estar checando lo más que pueda, lo más rápido que pueda. Así que gente, me despido, no sin antes un precioso F5, y pues con esta imagen de todos los compatriotas nos vamos. Bueno, me despido, gente, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, chao.